Okay, super. Fine. So yesterday we have discussed about fonts, links, list, and also about the button, something that we have discussed, right? What we have discussed yesterday. Okay. So about the properties, hover property for the button, how do we need to apply? That also we have discussed yesterday. Yesterday in the sense in the last session, right? So today we are going to discuss, let me just create a file first, and then class 16.html and class 16.css. So I'll just line it. So just copy this. Okay. So let me just create a simple H3 tag here. So today we'll discuss about what we'll discuss. We'll discuss about the tables, okay, and then we'll discuss about grading. Okay. These two topics we'll discuss. Earlier we have discussed about the flex box, right? We have already discussed about the flex box. So I hope you guys have been practiced. If not, please practice that flex box, how to create the flex box properly. Okay. So now let's start with the tables. So I'm just going to take a dip. Just take H3 tables. So how can we create the table? First tell me. With the help of table tag, right? In HTML, we have a table tag, right? So we'll be having table, right? So this will be header. All right. So here it will be t body. So this is going to be the table header, table body. Table footer is there, but as I said, if you want, you guys can practice it. So first row I am going to create in the call in the table header, and data will be td, right? Serial number is the first data, td. I hope everyone know this, right? This syntax for creating the tables. We have already discussed this, right? So I'm creating first name. Please mute. Someone is unmuted. Please mute yourself. td. Last name. gt. Gmail. I'll just let's give only the name. Okay, I just created four columns: serial number, name, gender, email. Okay. So here we go. We are going to create the data. So data for the table. First row, 1, and the data that we will create, name John, gt. So email John gmail.com. Okay. Similarly, I'll just copy paste it to more posts. It will be 2. 3.
Just do before. Engine. Okay, let's open this with live server. Okay, this is our basic table. Okay, this is our basic table. Till now we haven't done anything. We just created a simple table with the help of HTML. That's it, right? Now let's see how can we apply the CSS for this. Okay, now let's see how can we apply the CSS for this. Okay, so instead of TD we can take TH, right? So it will be in bold, right? TH is also a kind of data tag for the tables, but TH is a table header tag, right? So by default it will be in bold color. By default it will be in bold color. So what I am going to do is, let's give some class name here. Okay. Users, user, users table. Okay, class name T table head. Okay, I'm just giving some names. Okay, class, or else what we will do is, without names we will try to modify it, because as we have only one table, right, we can directly use the HTML element name, right, instead of using the table names. Instead of using the class name, we can directly use the HTML element name itself. Let's see how I'm going to apply. So I'm just going to use table, okay, comma, table header, comma, table data. So we can apply the same CSS by separating the comma. Okay, so if I apply just border, this already that we have discussed, right, border solid. If we apply this, then you can see the border is in solid. By default we haven't given any color, so it will be black color. Okay, if I give red, then you can see it is in red color. Got it? This is how we can apply the CSS for the table. This is how we can apply the CSS for the table. So if we want lines not like this, in some other format, then we can just give here dotted. You can see now dots, right? We can give dash. Now you can see the dash. So if needed, you can increase 2 pixel. I can see. Got it? This is how we can modify it. This is how we can modify it. And you can apply any other properties whichever we needed. Okay, any properties. Okay, so this is the simple way to modify the CSS for tables. Okay, I am going to apply one more called table. Okay, there is a property called border collapse. Okay, border collapse, you can give whether it is collapsible or not. If I give this, then now you can see there won't be any border at all. Okay, there won't be any border at all. So what will happen if I just uncomment this? Now you can see the difference. Table border collapse in the sense, so inside there won't be any borders. Okay, inside there won't be any borders, there will be only one border. So if I give this solid, okay, now I can see. And if needed, you can just give for table, you can give padding, you can give padding 10 pixel, not 10, 5 pixel is enough. Okay, or let's give padding here. Now I can see the table has been enlarged. Got it? So border collapse is to
remove the extra borders. Is to remove the extra borders. Got it? So this is one of the CSS property which we will use especially for the table. Okay, especially we'll use it for the table. Okay, let's see some other properties. Let's see some other properties. Okay, so we have given the space padding here, right? What if we want to give it for the table? So for that we have something called border spacing. Okay, so border spacing we can give here. Now we can see the result. Okay, so we can use the border spacing as well. Okay, so we can use border spacing. SPACING. Got it? So other CSS properties, whatever we want, we can apply that. Okay, any CSS properties, whichever the CSS property that we want, we can apply that. Any doubts in this? Shall we proceed? So just to see this, we have border collapse as separate. I can see this. If I'll just mention here border collapse. Okay, so border collapse will remove the extra borders. Okay, border collapse will remove the extra borders. Okay, borders separate, border separate, border collapse separate will have the extra borders. We want to give the space between this each and every element inside the table, then we can use border spacing. Okay, we can use border spacing. Now we can see that gap between each and every data elements. Okay, so here you can see we are not using any class name. Okay, మనం ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏం యూజ్ చేయట్లేదు, అందుకని మనం డైరెక్ట్ గా HTML ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసుకొని అప్లై చేస్తున్నాం. ఇఫ్ నీడెడ్ we can just add the class name here, like you can give any table, any class name, whatever the class name that we want, we can give it here, and here we can give dot user table, there will be same. So direct గా మనం class name ఇస్తే we can use dot and then use the CSS. Without having any class name or ID name, then we can directly use the HTML element name itself. Table అయితే table. ఇప్పుడు h3 కి అప్లై చేయాలంటే ఏదైనా CSS h3 will just change the color to brown. Okay, now you can see అన్ని ప్లేసెస్ లో h3 అయితే ఎక్కడ ఉంటుందో దాని యొక్క కలర్ వచ్చేసి బ్రౌన్ లో మారిపోతుంది. సో we can use h3 ఆల్సో, ఐ మీన్ HTML ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ కూడా డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుంటే then we need to use dot. I hope this is clear, right? Okay, super. Let's proceed to use the grid, which is very important. Don't worry, I'll explain it in this session and also in the next session as well. Okay, because this is one of the important topic. Grid, CSS grid is one of the important and useful topic. So try to understand it. If you guys have doubt, you can ask me in today's session and also in tomorrow's session also. Tomorrow also we are going to discuss the same display grid property. Okay, clear? Any doubts till now? Any doubts till now? సో టేబుల్కి వచ్చేసరికి మిగతా ప్రాపర్టీస్ అని మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఏమైతే మనం సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నావో అవన్నీ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా, మనం ఇప్పటివరకు ఏదైతే సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ టెక్స్ట్ కి ఏదైతే టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఫాంట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ అవన్నీ ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో సేమ్ ఇవి స్క్రోలింగ్ కావాలన్నా మనం ఒక హైట్ ఫిక్స్ చేసేసి తర్వాత మనం స్క్రోలింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు డేటాని. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్?
CSS RGB value explain cheyara. Okay, so RGB value, I didn't understand what exactly that you want me to. So you can give RGB and you can give the color codes. Not color code here, just delete here, selected. So let me check this. Okay, so ఈ వాల్యూ మనం స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. Okay, so to remember this, it is little bit difficult. Okay, RGB values remember చేసుకోవాలంటే it will be difficult. So try to use the hexadecimal code for this one. As I already told you, color picker. You can search just color picker in the Google, so you will get the color picker. Okay, so from here you can select the always hexadecimal value. Even in real-time projects, in production level projects also, we'll use the hexadecimal values because that will be constant and it will be stable in all the browsers. Okay, na? So RGB kanda manam hexadecimal values chese better. Okay, manaku simple ga undali kabatti, easy ga untundi kabatti, so I'm just using the color name. Okay, there is no issue in using this color name, but always recommended to use the hexadecimal value when you are designing the main applications. Okay, so now let's discuss about grid. Okay, so here I'll just give some brackets. Coming back to our project, so I'm just going to create a div. Here I will create h3. This will be grid. Okay, so మనం ఫ్లెక్స్ బాక్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫ్లెక్స్ బాక్స్ we can align the box or we can align the content at a particular places wherever we need it, right? సో మనకి ఎక్కడైతే డేటా, మనకి ఎక్కడైతే ఏ ప్లేస్ లో అయితే కంటెంట్ కావాలో ఆ ప్లేస్ లో మనం కంటెంట్ ని అలైన్ చేయడానికి దెన్ విల్ యూస్ ద ఫ్లెక్స్ బాక్స్, right? So when it comes to grid, when you are going to design some sort of how to say responsive websites, okay, when you are going to design some sort of responsive websites, then it's always recommended to go with the grid. Okay, then it's always recommended to go with the grid. So మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు then we will be having some sort of header, right? Let me just open any website. You can say just HTML code picker అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ టాప్ లో we have the navigation bar, right? ఇక్కడ మనకు మెనూ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. Still loading. I don't know why. Okay. News today. Okay, here you can see on the top we will be having the navigation bar. On left side also we will be having the navigation bar, and this is the content, and at the center we will be having the content. How we can align similarly like this? Okay, if I just inspect it, okay, అంటే మనం వ్యూ ని చేంజ్ చేస్తే, if I make it mobile view, okay, మీరు చూడండి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న మెనూ ఆప్షన్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయాయి కదా, అండ్ we have this icon. సో ఇక్కడ మనకు బర్గర్, ఈ ఐకాన్ ని బర్గర్ ఐకాన్ అంటాం. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద బర్గర్ ఐకాన్, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద మెనూ ఆప్షన్స్. ఓకే, సైడ్ బార్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది, రైట్? హౌ కెన్ వి డిజైన్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు దిస్? హౌ కెన్ వి డిజైన్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు దిస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ డిజైన్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు దిస్ వన్. ఓకే, లెట్స్ డిజైన్. సో మనకు వెబ్ వ్యూలో అయితే ఉంది, ఇక్కడ పైన ఒక మెనూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక మెనూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మధ్యలో కంటెంట్ ఉంది, అండ్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ other boxes. So everything is kind of box, right? Everything is kind of box. So along with this I am going to explain one more property, maybe not now. Okay, not needed now. I'll explain about the text shadow, box shadow. How can we apply that? Okay, so you can see in this website you can see the card. This is the some sort of card, and background there is a black shadow, right?
So how to design this and all, I'll explain it later. But for now we'll just focus on the grid. Okay, ఇప్పుడైతే మనం గ్రిడ్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. సో ఇలా మనం ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చో మనం చూద్దాం. సో I'll just go back to this. So I'll just create new one. Okay, let's design something like okay. So just ఒక random గా నేను డిజైన్ చేస్తున్నాను, దాన్ని బేస్ చేసుకొని let's just see this. So we'll bring it here. Okay, and then we have the content. You can just enlarge it if needed. So we will be having the content here. And we will be having some other content here as well. Right, so manaku ఆ వెబ్సైట్ చూడడానికి ఇలాగే ఉంది కదా, పైన మెనూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇక్కడ ఒక బాక్స్, and here we have some sort of data, and here we have the main content, and I'll just change the color. Okay, so the top menu option will be in some other color. I will just keep it in some other color. ఓకే, సో మనకు యూఐ అయితే ఇలా డిజైన్ చేయాలనుకోండి. సో జస్ట్ నేను ఇక్కడ బాక్స్ ఒక్కటే డిజైన్ చేశాను, బట్ లేటర్ we need to create it here. We need to create here as the menu options and all. Okay, that we will see later. But how can we align the content like this? సో మనం మన కంటెంట్ ని ఎలా అలైన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకేనా? సో now let's just go back to our screen. So this is okay. So now designs are, now let's design that. Okay, so మన grid లో ఏంటంటే, so before going to discuss this, let me just tell you one main difference between the CSS grid and the flexbox. Okay, so main difference between the CSS grid and flexbox. So CSS grid, so CSS grid ఎందుకంటే, సో బేసిక్ గా మనము టూ డైమెన్షనల్ లేఅవుట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, టూ డైమెన్షనల్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఓకే, మనం టూ డైమెన్షనల్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేయడానికి సిఎస్ఎస్ గ్రిడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఇక్కడ టేబుల్ రోస్ కాలమ్స్ కాదు, దిస్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్, సో మనం ఇక్కడ చూడండి, సో మన డిజైన్ లో మనం చేసాం కదా రోస్ అండ్ కాలమ్స్, సో ఈ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ రో కానివ్వండి, లేదంటే ఇలా కాలమ్స్ కానివ్వండి, సో ఇలా డిజైన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే we will use CSS grid. ఓకేనా, we will use CSS grid. సో CSS ఫ్లెక్స్ అంటే ఫ్లెక్స్ బాక్స్, ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వన్ డైమెన్షనల్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే, వన్ డైమెన్షనల్ లేఅవుట్. ఓకే, సో విత్ రోస్ ఆర్ కాలమ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం గ్రిడ్ తో కాలమ్స్ అండ్ రోస్ రెండు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒకేసారి, బట్ ఫ్లెక్స్ కి వచ్చేసరికి మనం ఒకసారి రో అయినా క్రియేట్ చేయగలం, లేదంటే కాలమ్ అయినా క్రియేట్ చేయగలం. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వై ఫ్లెక్స్ ఇస్ ఏ వన్ డైమెన్షనల్. గుర్తుపెట్టుకుంటేది, ఫ్లెక్స్ తో మనం ఏం చేయగలం, ఓన్లీ సింగిల్ కాలమ్ అయినా క్రియేట్ చేయగలం, లేదంటే రో అయినా క్రియేట్ చేయగలం, ఏదో ఒకటే చేయగలం ఎట్ ఏ టైం. బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సిఎస్ఎస్ గ్రిడ్
with the help of the CSS grid, we can create rows and also columns at the same time. Okay, we can create rows and columns at the same time. Got it? Please mute, someone is unmuted. I cannot say the same time, same thing to every time. Please mute. Okay, so ikkada nenu I'm just going to give some name, CSS grid or else main container. Okay, so ఇక్కడ నేను just main container అని దీనికి నేమ్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో 1 2 3 4 boxes మనకు కావాలి, రైట్? 4 boxes కావాలి. So here I am going to take the div class box top. Okay, I just gave the top. Let's give top menu. Top menu. This will be left menu. Top menu, left menu. So, and we will be having the content, and ads. ఓకే, సో మనకు రైట్ సైడ్ లో యాడ్స్ అయితే ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో మనకు యాడ్స్ అయితే కనిపిస్తాయి. సో ఎల్లో కలర్ లో మనకు మెయిన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది మెనూ ఆప్షన్, టాప్ అనేది మెనూ ఆప్షన్. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ డిజైన్ దిస్ with the help of CSS. How are we going to do this? Okay, so first నేను ఏం చేస్తానంటే మెయిన్ కంటైనర్ ఉంది కదా, లెట్స్ డూ దిస్. సో మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డిస్ప్లే. we need to use the display. ఓకే, సో ది డిస్ప్లేని మనం ప్రీవియస్ గా మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఫ్లెక్స్ అని యూజ్ చేసాం. ఫ్లెక్స్ బాక్స్ అయితే we are going to have the grid, then we need to specify it as grid. Okay, we need to specify it as grid. Okay, coming back to our code. ఓకే, సో మనం డిస్ప్లేని గ్రిడ్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ I'll just give some background color. Okay, just for our understanding, ఇది మెయిన్ బాక్స్ అన్నమాట. సో మనం ఈ టాప్ మెనూ, లెఫ్ట్ మెనూ, కంటెంట్, యాడ్స్ వీటన్నిటికీ మనం ఏం చేయాలి, we need to apply the grid related CSS properties. Okay, grid related CSS properties. Okay, so we need to understand the major and useful CSS properties to design this grid. Okay, to design this grid. Okay, so I'll tell you one by one CSS property of the grid. Okay, so first we will be having the grid template columns and grid template area as well. Okay, with the help of that we can design the content how we want. Okay, with the help of that we can design the content, the whole content how we want. Now let's see how are we going to do that. Okay, just give me a minute.
just 1 minute. I'm getting a call. Just a minute. Yeah, so I'm back. So now let's see how can we align the display grid. Okay, so what first మనం ఏం చేయాలంటే, సో మనకు ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఏదైతే ఇచ్చామో, సో we need to define a specific name for this one. టాప్ మెను, లెఫ్ట్ మెను, కంటెంట్, యాడ్స్ అని ఉన్నాయి కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ జస్ట్ హ్యావ్ దిస్ టాప్ మెను, రైట్. జస్ట్ కాపీ ద నేమ్ టాప్ మెను. So we need to define the name. So with there is a CSS property called grid area. Okay na? So grid area ఏం చేస్తుందంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియా యొక్క నేమ్, సో ఈ క్లాస్ నేమ్ ని మనం ఇంకొక నేమ్ తో మన ఇష్టం సేమ్ నేమ్ అయినా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నేమ్ హియర్. I'll just mention t menu. Okay, t menu. Similarly for other grid properties as well, we need to define top, left, next వచ్చేసి content. Okay, content, and then we will be having ads. So I'll just mention ad, content, cnt, element. Okay, so ఇలా నేను జస్ట్ నేమ్స్ అయితే మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, నేమ్ అయితే మెన్షన్ చేశాను. Now what we need to do is we need to define how much space it is going to take. Okay, how much space it is going to take, that we need to define. Okay, so to define that we have some sort of CSS property, okay, that is called as grid template area. Okay, grid template area. ఓకే, సో మనం ఆ గ్రిడ్ ఏరియాతో నేమ్ ని డిఫైన్ చేసాం, రైట్. ఆ పర్టికులర్ బాక్స్ యొక్క నేమ్ ని మనం మళ్ళీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం. సో హియర్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్, సో హౌ మచ్ కంటెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్, హౌ మచ్ కంటెంట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్. సో ఫస్ట్ రోలో ఏంటి, సో లెట్స్ టేక్ టోటల్ 3 కాలమ్స్ గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మన ఇష్టం మాక్సిమం 12 కాలమ్స్. ఓకే, మాక్సిమం 12 కాలమ్స్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, యాజ్ పర్ ద డిజైన్ I'll just make 6 columns now. Okay, 6 columns ni ikkada mention chesanu. So we need to mention everything in the double quote. Okay, we need to mention everything in the double quote. Okay, so first row మొత్తం వచ్చేసి t menu ఉండాలి. Okay, next row వచ్చేసరికి, okay, so first వచ్చేసి left menu, l menu, and then we will be having the count, content. ఫోర్ సైడ్స్ అయితే నేను కంటెంట్ అయితే తీసుకున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 2 విల్ బి, లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ యాడ్. ఓకే, టోటల్ మనం 6 కాలమ్స్ డివైడ్ చేసాం కదా, మన UI ని 6 కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటే, సో అవుట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రో, అవుట్ ఆఫ్ ద 6 కాలమ్స్ అండ్ 6 రోస్ గా డివైడ్ చేసుకుందాం.
సో ఫస్ట్ రో వచ్చేసి విల్ బి హ్యావింగ్ అవర్ మెను. సో నెక్స్ట్ రో వచ్చేసి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ కాలంలో నెక్స్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలం మాత్రమే లెఫ్ట్ మెనూ ఉంటుంది. మిగతా 4 కాలమ్స్ అయితే విల్ బి హ్యావింగ్ ద మెయిన్ కంటెంట్ అండ్ దెన్ యాడ్. Once after looking at the output, then you will understand it more properly. Okay, let's just design something like this. So 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు జస్ట్ డిఫైన్ చేసాం ఎంత స్పేస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అనేది, రైట్? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్ టెంప్లెట్ ఏరియాస్. ఓకే, సో నౌ వాట్ we need to do is, we need to define the template column and template grid template columns. Okay, grid template columns we need to define. So if I just mention 20 pixel, 20 pixel, 50 pixel, and 20 pixel. Okay. And similarly, we have the grid template rows. Grid template rows. I just mention auto. Okay. So here I am going to apply some CSS as well. I'll just apply background color, red, background color blue, background color yellow, background color so here you can see the green color. So how about the remaining? So remaining we need to keep it. Let's give this auto. So top will be team menu. We are able to see only ads, right? So how about the remaining? Team menu, add 1 2 3 4 5 6. So let me just copy this and mention it here as well. Okay, something is missing. Just a minute, let me check what is missing. Just give the tab to see if we have it. No. Everything is here on the left side. Display is great. Main container. Just 1 minute. Okay, so first what we have applied, display grid we have applied. Okay, and we have applied the grid item, and so I just give here team menu. Okay, it is there on the top, right? So I'll just comment this still for now.
and here I will mention team menu, team menu, team menu. Okay, 6, team 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, just comment this one as well. Okay, and the second column we need L menu and down. Something is weird. Why? A comma that I need to give. First row is coming properly, but why? Something is missing. Okay, even though here we can do L menu. L menu content frame. Okay, but we need the okay. Now it came, but here we need column. Okay, so now we can say this. I'll just remove this. Okay, all these properties will see later. Now, so manam, so if I mention height will be 400 pixel. Just see. Now let's just say this. So ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే we can define how many rows that we want. So let me just copy this and paste it in the entire. Let's get 6 more columns. 1, 2, 3, 4. And okay. Now you can see, but team menu, little menu, 4, 2. Yeah. So if needed, what we can do is we can just add, yeah, fine. So here we can mention the gap is 10 pixel. Okay, just to see the difference. Okay, so basic గా మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ let me just revise everything once. సో HTML కి వచ్చేసరికి సింపుల్ గా మనకి ఎన్ని బాక్సెస్ కావాలో క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇన్సైడ్ దట్ వీ నీడ్ టోటల్ 4 బాక్సెస్, రైట్? సో ఇక్కడ మన కంటెంట్ చూసుకుంటే సో ఇన్సైడ్ దిస్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ టోటల్ 4 బాక్సెస్. ఓకే, వైట్ కలర్ ఉండేది అది మన మెయిన్ బాక్స్ అనుకోండి. ఓకే, అంటే మెయిన్ కంటైనర్ అనుకోండి. సో ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ కంటైనర్ వీ హ్యావ్ 4 బాక్సెస్, గ్రీన్, దిస్ పర్పుల్, yellow అండ్ బ్లూ, రైట్? సో ఫస్ట్ కంప్లీట్ ఇక్కడ మొత్తం మనం 6 కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్ మీ జస్ట్ డ్రా ఇట్. సో కాలమ్ 1, I'll just take the line. Okay, so let me just take the line. So ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే you can just say this is the first column.
Okay, this is the first column, and let's see the second column, and third column. Okay, third column, and this will be the fourth column. This will be the sixth column. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So needed, I'll just write it here. 1, 1. Let me just minimize this. So this will be the 1. Okay, so ఇది వచ్చేసి first column, second column, third column, fourth column, fifth column. So first, and we will draw the this what do you call, the rows as well. This is the first row, second row. So ఇక్కడ మనకు rows depends on the UI, we can decide how many rows. So maximum 6 మాత్రమే ఉంటాయి, ఓకేనా? So you can just see here 1, 2, 3, 4, and the last one 6. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని now we can compare our code as well. సో ఫస్ట్ కాలం మొత్తం, ఫస్ట్ రో మొత్తం వచ్చేసి మనకి ఏముంది, టాప్ మెనూ ఉంది, రైట్? అండ్ ఫస్ట్ కాలంలో సెకండ్ రో నుంచి సిక్స్త్ కాలం వరకు. ఓకే, ఫస్ట్, సో ఇక్కడ నుంచి లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ ఎ పెన్ హియర్. ఓకే, సో జస్ట్ so 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు 1 నుంచి 1 6 వరకు. ఓకే, ఇక్కడ సి అనుకోండి, ఇది సి, ఇది ఆర్. సో కాలం 1 నుంచి కాలం 6 వరకు మనకేముంది, టాప్ మెనూ ఉంది. ఓకే, సో R2 నుంచి R2 C1 నుంచి, ఓకే, R2 C1 నుంచి R6 C1 వరకు మనకేముంది, లెఫ్ట్ మెనూ అయితే ఉంది. ఓకే, C2 R2, ఓకే, C2 R2 నుంచి C5 R2 అండ్ ఆల్సో R6. ఇక్కడ మొత్తం మనకు C5 వరకు R6 వరకు మెయిన్ కంటెంట్ అయితే ఉంది. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్, ఓకే, అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ మనకేముంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు ఓన్లీ C6 R6 లో C6 మొత్తం ఎక్స్క్లూడింగ్ ద R1, C6 మొత్తం మనకు R1 ఒక్కటే రో, ఫస్ట్ రో మాత్రమే వదిలేసి C6 మొత్తం మనకు యాడ్ అయితే ఉంది. ఓకే, సో టోటల్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 4 బాక్సెస్. సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చేసాము, మనం ప్రతి ఒక్క బాక్స్ కి ఒక నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేసాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రిడ్ ఏరియా. ఓకే, సో గ్రిడ్ ఏరియాని బేస్ చేసుకొని, గ్రిడ్ ఏరియాని యూస్ చేసుకొని మనం ఒక యూనిక్ నేమ్ అయితే మెన్షన్ చేసాం. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఈ నేమ్ అయితే యూనిక్ గా ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ ఏరియా యొక్క నేమ్ వచ్చేసి యూనిక్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో అందుకని మనం టాప్ మెనూని టీ మెనూ అని ఇలా యూనిక్ నేమ్స్ అయితే మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు, మనకి ఏదైతే సిఎస్ఎస్ కావాలో. నేను జస్ట్ ఇప్పుడు మనకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కి కాబట్టి I have just used only the background color. Later we can use anything. Okay, so next వచ్చేసి మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి, డిస్ప్లే వచ్చేసి మనం గ్రిడ్ అని స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే, డిస్ప్లే we need to specify grid. Okay, display we need to specify grid.
And the next important thing is grid template areas. Okay, మనం ఆల్రెడీ grid area తో మనం ఏం చేసాం, నేమ్ ని స్పెసిఫై చేసాం కదా. So now based on this columns and rows, okay, based on this columns and rows, we can specify the area for which name that we are going to give how much area. Okay, so ఇక్కడ కూడా మనకు CNT కావాలంటే, కంటెంట్ కావాలంటే we can specify that. Okay, so this is how we can specify. This is how we can specify. Where is this UI? Okay, now you can see. Now you can see L menu content. So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so first row మొత్తం వచ్చేసి మనకు టాప్ మెనూ ఉంది. సో సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం నుంచి లాస్ట్ కాలం, సెకండ్ రో నుంచి లాస్ట్ రో వరకు ఫస్ట్ కాలంలో మాత్రం మనకు లెఫ్ట్ మెనూ అయితే ఉంది, రైట్. అండ్ దెన్ మధ్యలో వచ్చేసి మనకు కంటెంట్ ఉంటుంది, లాస్ట్ లో వచ్చేసి మనకు యాడ్ అయితే ఆ బాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. గాట్ ఇట్. సో దీన్నే మనం ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ యాడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ కింద రావాలనుకోండి లాస్ట్ రోలో. సో అప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు, I'll just comment this, just ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తో క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో మనం ఏం చేయొచ్చు, సో నాకు ఈ యాడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం కంటెంట్ ఉండాలి, నాకు లాస్ట్ రోలో మాత్రమే యాడ్ ఉండాలి, మిగతా ఎక్కడ యాడ్ ఉండకూడదు. ఓకే, యాడ్ బాక్స్ ఉండకూడదు. సో వీ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద లాస్ట్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ద యాడ్ వచ్చేసి మనకి కింద అయితే వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా, యాడ్ అయితే కింద వచ్చేసింది. Got it. This is how we can just place wherever the box that we want. Okay, so ఈ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ అంటే మీకు టేబుల్ కనుక ప్రాపర్ గా వస్తే టేబుల్లో కాలమ్స్ రోస్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే, రో ఫిఫ్త్ లో కాలమ్ సెకండ్ లో ఏ కంటెంట్ ఉంది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ ఏరియా ఎలా ఎక్కడ ఉంటుంది అని ఐడెంటిఫై చేయడం వస్తే, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ డిజైన్ దిస్ గ్రిడ్ ఏరియాస్ హౌ ఎవర్ వీ వాంట్. ఓకే, మనకి ఎలా కావాలో అలా దీన్ని అయితే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? So again the same topic with different type of designs we will discuss in the next few sessions, so that you will get more knowledge and also you will get to know more about the CSS grid. Okay na, don't worry. So it is just starting e kabatti koncham difficult అనిపించొచ్చు. సో మనం ఇలా చాలా అయితే డిజైన్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇలా చాలా బాక్సెస్, చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్స్ మనం చేస్తాము. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో that's all for today's session. So in detail and in depth and more about this we will discuss in the further sessions. Got it? I hope this is clear. So yeah, thanks everyone. Koncham late ayindi, but okay, thank you. See you tomorrow with more examples.